Alright, so hello everyone. Assalamualaikum and good morning. So dalam video ni, Madam nak ajar 4.4. Okay, so last subtopic in chapter 4. So kita akan belajar pasal system of linear equations up to 3 variables. Okay, so fokus kita untuk subtopik ni adalah up to 3 variables lah, bila kita ada 3 variables. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan system of linear equations? Okay, so nanti awak akan diberi 3 equations. So we have 1 equation sini, 2 equations dekat sini, and then 3 equations dekat sini. So kalau ikutkan, these equations adalah simultaneous equations, and apa aim kita daripada sini adalah kita nak solvekan dia. So kita nak cari nilai unknown dia. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita akan nampak kita ada unknown x1, x2, x3. Okay, so di setiap linear equation kita ada 3 unknown ni. So dekat sini x1, x2, sini pun x3, bawah pun sama juga. Okay, tapi tak semestinya dia bagi kita x1, x2, x3, boleh juga dia bagi kita x, y dengan z. Ataupun boleh juga bagi P, Q, R, ataupun A, B, C, tak kisah. Okay, tapi yang penting dia ada 3 unknown, and then kita nak selesaikan dekat sini, kita nak cari nilai dia. So kita nak cari nilai X1 apa, nilai X2 apa, nilai X3 apa. Okay, so kenapa kita panggil dia linear equation? Sebab linear maksudnya highest power of x kita adalah 1, ataupun highest power of unknown kita adalah 1. So dekat sini kita nampak x1 kita power dia 1 sahaja, x2 pun power 1, x3 pun power 1. Power 1 juga, sorry. So means that kita punya unknown semua highest power dia adalah 1 sahaja. So kalau dia kuasa 2, itu dah kita panggil sebagai quadratic. So semua ni adalah linear. Okay, so in this subtopic, kita akan belajar macam mana nak solvekan dia by using matrices. So kita tak akan pakai simultaneous equation, kita akan cari dia by using matrices. So awak akan belajar lah macam mana nak tukar bentuk ini jadi matrix A, and then jadi matrix B, lastly jadi matrix X. So kenapa kita nak jadikan dia A, B dengan X ni? Sebab kita nak tulis dia dalam bentuk AX equal to B. So kita darabkan this one dengan this one equal to this one. Okay, alright. So, moving on. So, system of linear equations ni ada 4 cara kita boleh solvekan dia. Okay, so tengok dekat sini ada 4 methods that we can use to solve this one. So, the first one is by using inverse matrix method. Okay, so this one kena ingat balik apa yang awak belajar previously dekat 4.3, macam mana kita nak cari inverse matrix. Okay, so this one basically awak akan guna adjoint. Sama ada awak akan guna adjoint atau awak akan guna property sahaja. Tapi kadang-kadang soalan tu suruh kita guna dua-dua. So kena guna property, kena guna adjoint. Kadang-kadang guna property sahaja. Depends on the question. Okay, and then yang kedua, method yang kedua kita akan gunakan Gauss-Jordan elimination method. Okay, so Gauss-Jordan elimination method ni sebenarnya adalah kita akan gunakan elementary row operation. Okay, so we are using elementary row operation. So ERO yang awak dah belajar dekat 4.3, macam mana nak cari inverse tu, awak akan guna balik dia dekat sini. Okay, tapi aim kita berbeza lah. So, kita nak solving X. And then, next one, Gauss elimination. So, kalau tengok nombor 2 dengan nombor 3 ni, nama dia lebih kurang. Cumanya dekat nombor 2 ni, dia ada Jordan. Dekat yang nombor 3 ni, tak ada Jordan. Right? So, dia akan gunakan ERO juga. We are still going to use ERO. Tapi, dia lebih ringkas, lebih mudah. Okay, and then last one kita akan gunakan Cramer's rule method. Okay, so kalau ikutkan akan ada 4 lah methods yang kita boleh guna untuk solvekan kita punya linear equation. So inverse matrix, Gauss-Jordan, Gauss elimination dengan Cramer's rule. 4 methods. Right, so in this video, Madam akan fokus hanya pada 2 method sahaja, which is yang Gauss-Jordan dengan Gauss elimination. Okay, so kita akan tengok dua-dua ni apa perbezaan dia. Okay, and saya tahu ramai lagi yang masih, I know that many of you are still struggling in solving inverse by using ERO. Okay, tak apa, kita akan belajar lagi macam mana nak buat ERO ni. Okay, jom. So 4.4.2. So using Gauss-Jordan elimination to solve AX equal to B. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, look at this one. So when we want to use Gauss-Jordan elimination, so what we need to do is the first one, kita akan tulis dia dalam bentuk augmented matrix dulu. So augmented matrix ni apa yang awak faham, dia adalah dalam bentuk A slash B. Okay, dia mesti ada A slash B macam tu. And then kita akan tukar dia jadi I slash X. Okay, meaning that matrix A awak dekat sini, kita akan ubah dia jadi I. Okay, and then automatic matrix B yang dekat belakang tadi,
akan jadi kita punya X. Maksudnya ini adalah kita punya solution lah. Okay, so tengok dekat bawah. So, ini adalah elemen matrix A awak. Ini adalah elemen matrix B awak. So, kita tukar A jadi identity. Automatic dekat sebelah kanan ni akan jadi solution. So, terus dapat nilai X berapa. So, nilai Y berapa. Nilai Z berapa. Okay, so jom. Apa benda sebenarnya matrix A dengan matrix B ni? Alright, so let's see example 15. Okay, so dia kata solve the following system of equations using the Gauss-Jordan elimination method. Okay, so first kita tahu kalau nak guna Gauss-Jordan elimination method, okay, so kita akan buat benda ni dulu. But before that, awak mesti tulis dia dalam bentuk AX equal to B first. So write it in this form first. AX equal to B. Okay, so what is A? What is X? And what is B? Okay, so A adalah satu matrix untuk koefisien kita punya unknown. Okay, so saya ulang. A adalah matrix untuk koefisien unknown kita. So, apa koefisien unknown? So, tengok pada first awak punya linear equation. So, depan ni kita ada 1, depan Y kita ada negative 3, depan Z kita ada 1. Okay, so maksudnya first row untuk matrix A kita, dia akan jadi 1, negative 3 dengan 1. So, kita ambil je unknown, coefficient dekat depan ni, kita letak dekat sini. Okay, so this is the first row. Okay, and then for the second row, so we have 1, 1 dengan 1. So, tulis dekat sini 1, 1 dengan 1. So, ada 1, 1 dengan 1. And then last ni, kita akan ada 2, exactly, negative 1 dengan 1. Okay, and then kita buat, kita tutup bracket kita. Okay, settle. And then, kita buat satu lagi bracket untuk matrix X. So, matrix X ni apa benda? So, matrix X adalah matrix unknown. So, ini adalah unknown punya matrix. Ataupun, kita tulis variables. Okay, so apa variables kita? So, variables kita awak kena ikut susunan lah. So, dia mesti start dengan X dekat sini, Y dekat sini, Z dekat sini. So, let's say, kalau awak start dekat equation pertama, kita buat X, Y, Z. So, meaning that equation kedua pun kita kena susun X, Y dengan Z juga. Sama juga dengan equation ketiga, dia mesti X, Y dengan Z. Okay, so tak boleh kalau contohnya tiba-tiba awak tukar kedudukan dia. So, let's say yang ini, dia jadi negative Y. So, yang ini, dia jadi plus 2X. Ujung sekali adalah plus Z equal to negative 8. Okay, so contohlah kalau kita buat macam ni. So, kenapa kita nak elakkan daripada ubah susunan dia? Sebab kita tak nak confuse. So, let's say this one adalah negative 1. So, nanti awak letak dekat sini, negative 1. And then, untuk yang 2 pula, this one, awak nampak dia ada 2. So, awak letak dekat sini 2. Okay, in which sepatutnya, dia kena tukarlah kedudukan dia. Sebab this one is for X, Y, Z. This one for X, Y, Z. And then, this one tiba-tiba untuk Y, X dengan Z. So, dekat sini dia dah jadi salah. Okay, so make sure kita masukkan koefisien yang sama. Maksud yang sama untuk row yang pertama. Untuk kolom yang pertama, dia mesti for X. Untuk kolom yang kedua, mesti untuk Y. Kolom ketiga, mesti untuk Z. Okay, kekalkan dia. If let's say, awak nak ubah kedudukan. So, awak nak tukar X ni pergi ke tengah. And then Y pergi ke depan. Buat macam ni. Kalau macam ni, boleh. Boleh, tak ada masalah. Asalkan satu kolom ni daripada unknown yang sama, satu row ni daripada unknown yang sama, so daripada unknown yang sama. Tak boleh tukar-tukar. Okay, so I hope you are clear with this. So if you have any problem, just ask me. Okay, and then, so kita akan masukkan matrix unknown kita lah pula. So matrix unknown we have over here is X first. So kita dah susun X dulu, Y and then Z. Okay, and then equal to matrix B. So matrix B sebenarnya adalah yang dekat sebelah kanan ni. This one adalah matrix B. So, kita akan arrange dia mengikut turutan lah. So, negative 12 first, and then 0, and then negative 8. Okay, like that. Okay, now, next step kita adalah kita akan tulis dia dalam bentuk augmented matrix. So, dia mesti A kawankan dengan B. Okay, so kita akan buat bracket A slash palang B. Macam ni. Okay, so masukkan matrix A awak 1, negative 3, 1, 1, 1, 1, 2, negative 1, 1. So, and then kita letakkan B kita. So, B adalah yang oranye ni. So, we have negative 12, 0, negative 8. Okay, so for solving by using Gauss-Jordan, kita punya aim sama sahaja macam ERO. Means that kita akan tukar bahagian bawah ni
jadi kosong dulu. And then baru kita akan tukar triangle yang atas ni pula jadi kosong. Okay, so kita akan buat flow yang sama juga. So means that first kita akan cuba untuk tukarkan this 1 into 0. Okay, so looking at that 1, so dia adalah di kedudukan R2. So your target row is R2. Okay, so R2 dia masih equal to R2 juga. And then kita tahu kita punya leading diagonal for this column is located over here. Okay, so located over here means that dia adalah kita punya target pair. Dia adalah kita punya row yang kita akan relatekan sekarang lah. So this one adalah row 1. So R2 mesti relate dengan row 1. Mesti relate dengan dekat mana leading column, leading element dia duduk on that column. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat? Kita tolakkan sahaja. So 1 minus 1 kita akan dapat 0. Right. So we have 1, 1, 1. Palang 0. And then row 1 is 1, negative 3, 1, negative 12. Okay, so tolakkan dua-dua row ni. So we have 0, 4, 0 dengan 12. Right, so let's masukkan balik. Let's substitute back your R2 row, your new row 2. So we have 0, 4, 0, palang 12. And then yang lain salin saja. 1, negative 3, 1, negative 12, 2, negative 1, 1, negative 8. Okay, settle. Right, next one, kita nak tukar pula yang bawah ni. We want to change this one into 0. Okay, so this is located at row 3. So new row 3 is equal to row 3 juga. And we are going to relate it with row 1. Okay, so macam mana kita nak jadikan yang ini kosong? Apa yang madam nampak adalah kita akan darab 2 dekat row 1 kita. And then kita akan tolakkan sahaja. Okay, so kita akan tolak dengan 2 row 1. Right, so let's say kita nak showkan dia. So R3 2, tolak 2, row 1 adalah 1. So we will get 0. Okay, so now buat table. So row 3 salin balik. We have 2, negative 1, 1. Negative 8. Okay, and then kita akan tolak, kita akan darab 2 row 1 kita. So we have 2, negative 6, 2, negative 24. Okay, and then kita tolakkan saja these 2 rows. So we have 0, 5, negative 1 dengan 16. Okay, so now masukkan balik. Alright, so next target is this 5. We want to change this to 0. Okay, so we have row 3 as our target row. R3. Okay, so equal to R3 as well. And then relatekan dia dengan row 2. Sebab kenapa row 2? Sebab leading diagonal duduk dekat row 2. Okay, so we have R2. Okay, so untuk this one, kalau awak rasa struggle untuk letak tolak tambah ke ataupun untuk darabkan dia dengan apa untuk jadikan dia kosong, so kita buat macam ni sahaja. Okay, so bulatkan 2 nombor ni. So kita ada 4 dengan 5. Okay, so 4 adalah untuk row 2. So kita letak dia dekat depan row 3. So we put 4 over here. Put 4 over here. And then untuk 5 pula, so 5 adalah for row 3. So kita letak dia dekat depan row 2. Okay, so we put 5 over here. And then dekat tengah dia akan sentiasa tolak. Okay, so now we have 4 times 5. Okay, so awak ada 4 times 5. And then minus with 5 times 4. So kita akan dapat 20 minus 20 equal to 0. Okay, so betul lah. And then buat step yang sama. So kita akan darabkan 4 dekat row 3 kita. So we have 0, 20, negative 4. 16 times 4 is 64. Okay, and then row 2 times with 5. So we have 0, 20, 0, and lastly is 60. Okay, so just minus these 2 rows. So 0, 0, negative 4 dengan 4. Okay, so masukkan balik dalam awak punya. So this is for row 3. So new row 3 kita, we have it as 0, 0, negative 4, and 4. Okay, so settle bahagian bawah triangle ini. Okay, and then next target kita is this one lah. Okay, so next target kita is this negative 3, right? So it's located at row 3, sorry, row 1. Row 1, so star.
is equal to row 1. And then kita akan relatekan dia dengan row 2 lah, which is R2. Okay, so we can use the same technique as well over here. So this negative 3 we put in the front of row 2, negative 3 over here. Okay, so you put negative 3 over here. And then for 4, we put in front of row 1 like this. And then in the middle, it's gonna be negative always. Okay, so negative with negative, so proses dekat tengah akan jadi plus. So we have 4R1 plus 3R2. Okay, so testing. So we have 4 times negative 3. And then plus with 3 times 4. So we have negative 12 plus 12, which is equal to 0. Okay, so now 4 times row 1. So we have 0, 1, negative 12, 4, palang. Then negative 48. Okay, and then row 2 times 3. So 0, 12, 0 and 36. So kita tambahkan sahaja. So we have 1, 0, 4. And then we have over here is negative 12. Okay. Oops, sorry, this one is supposed to be 4. Yeah. Okay, so 4, 0, 4, negative 12. Okay, so kita akan tulis kita punya row yang baru dekat sebelah sana sebab dah tak muat. So let me write this over here. Okay, so our new row 1. So it has become 4, 0, 4, negative 12. Okay, sikit je lagi. Okay, so next target, last one is this 4. Kita nak jadikan dia 0, okay? So this is located at row 1. So R1 star, okay? And then dia mesti equal to R1 as well. And we relate it with this row. So we have negative 4 dengan 4. So senang sahaja, so kita akan tambahkan dia. So R1 plus R3. Okay, so R1 is 4, 0, 4. Palang. And negative 12. So R3 is 0, 0, negative 4 dengan 4. Okay, so kita tambahkan diorang. So we have 4, 0, 0. And then we have 8 over here. Okay, so our new row 1 is gonna be 4, 0, 0. Oops, negative 8. Okay, settle. Okay, so dah settle lah bahagian sini jadi kosong, sini pun jadi kosong. Okay, so the last step in this Gauss-Jordan yang kita akan buat adalah kita akan tukar pula yang tengah ni jadi 1. Okay, so kita akan buat serentak sahaja. So means that R1 new is equal to 1 over 4 R1. And then for R2 pula, R2 new is equal to 1 over 4 R2. And then for R3 new, kita akan buat negative 1 over 4 R3. Okay, so what we get from here for the left side is 1, 0, 0, dash, and then negative 8 divided by 4 is negative 2. Okay, and then we have 0, 1, 0, 12 divided by 4 is 3, and then 0, 0, 1. 4 divided by negative 4 is negative 1. Okay, so kita dah dapat dah identity over here, right? So when we have identity on the left side, so on the right side will automatically become our solution. Okay, tapi tak boleh biarkan dia macam ni sahaja. So kita kena tulis dekat bawah sekali. Jawapan kita is x equal to negative 2, y equal to 3, z is equal to negative 1. Settle. Okay, so let me just recap back this one. So apa benda pertama yang kita akan buat? The first thing that we do is we write our linear system of linear equations kita in the form of ax equal to b. Okay, so dia mesti follow susunan. This one x, y, z. This one x, y, z. Bawah pun x, y, z juga. Okay, and then coefficient for x, y, z is for a. Alright, and then on the right side over here, this is for b. And then for your unknown x, y, z is for matrix x. Okay, and then dah settle at x equal to b, so we write our matrix in the form of augmented matrix A slash b. Okay, so from here, our aim is to get A
into I. We want to change A into I. Okay, so dah tukar by using ERO. This one, everything over here we use ERO. So we change this one to I. So automatically the one on the right will become our solution. So tulis balik dekat bawah ni X, Y dengan Z kita. Okay, settle. Right, so example 15B. This one, madam tinggalkan untuk awak try sebagai latihan. Okay, so moving on to 4.4.3. So kita akan gunakan, so we are using Gauss elimination to solve AX plus B. Okay, so if you still remember, Gauss elimination and Gauss-Jordan is quite similar actually. Okay, so look at this table for comparison. So if Gauss-Jordan elimination, we have AB, A slash B in the form of augmented matrix. We change it in the form of, this one we call it actually as a reduced augmented matrix. Okay, so kita nak tukar completely. We are changing completely this A, all the element in this A into identity. Okay, but for Gauss elimination, we just want to change A into row echelon form. I'm not sure how to pronounce this one, okay, but we want to change A into row echelon form. So, apa benda sebenarnya row echelon form ni? So, kita sama juga, kita ada A juga dekat sini, but we just only going to change this 3 into 0. Okay, means that we are just going to change the element in down here. Ya, kita nak tukar 3 elemen ni sahaja jadi kosong. Tak nak lebih-lebih, 3 sahaja. Okay, and then apa yang kita akan buat adalah kita akan rewrite back. So, nanti kita akan tengok kat bawah ni lah. So, example 16. Solve the following system of equations using the Gauss elimination method. Macam betul-betul, dia hanya sebut Gauss sahaja. Dia tak ada perkataan Jordan. Tak ada. Okay, so first step kita akan sentiasa tulis kita punya matrix dalam bentuk AX equal to B. Itu adalah step yang paling penting dalam kita nak solvekan system of linear equations kita. So, we write it in the form of AX equal to B. Okay, so matrix A awak dah tahu, kita akan ambil coefficient di depan unknown, di depan variables. So, 1, negative 3 dengan 1. Okay, so kita akan dapat dekat sini 1, negative 3, 1. And then for the second equation, 1, 1, 1. And then 2, negative 1, 1. Okay, so times with matrix X is matrix unknown. So X, Y, Z. And then equal to matrix B. Matrix B is yang dekat sebelah kanan sini. Di sebelah kanan, maksudnya di tepi equal sign. So we have negative 12, 0, negative. Okay, so settle first step kita. Sentiasa AX equal to B first, our first step. Okay, and then next step adalah kita tulis dia dalam bentuk augmented matrix. So we write it in the form of A palang B. Okay, so A palang B means that what? Matrix A first. So 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, negative 1, 1. And then buat palang. So, we have dekat sini is negative 12, 0, negative 8. Okay, settle. Right, so aim kita tadi apa guys? So, kita hanya nak tukarkan ini jadi kosong sahaja. Means that kita akan kekalkan 3 step pertama dalam ERO kita masa kita buat Jordan tadi. So, kita nak tukarkan 3 benda ni sahaja jadi kosong. Tak nak lebih-lebih. Okay, I know this is such a happy news for you. Okay, so awak tak perlu buat identity dengan lengkap. You don't have to change the left part into identity completely. Just these 3 elements into 0. Okay, so this question sama je macam previous question. So I will just copy it until it change to 0 for these 3 elements. So I will have it until this one. Okay, so pada, sorry. Alright, settle. Okay, so perhatikan betul-betul, this 3 has already changed to 0. Settle. Okay, so apa yang madam akan buat sekarang? Let me just copy this one back and put it on the right side sebab dah tak muat dah. Macam ni. Okay. Alright, so what I will do next is, so we know that this one adalah for Z kan?
So means that this column is for Z. We know that this column is for Z. The middle column is for Y. The first column is for X. So kita akan hasilkan semula equation untuk kita punya matrix ni sekarang ataupun kita punya row echelon form ni sekarang. Kita nak hasilkan balik linear equation untuk dia. So apa yang saya akan buat adalah saya start daripada bahagian atas dulu. So bahagian atas ni dia akan jadi X minus 3Y plus 1Z equal to negative 12. Okay, so hasilkan balik linear equation. So we have X minus 3Y plus Z equal to negative 12. Okay, and then what about the second row? So second row, we only have value dekat Y sahaja. Means that for second row, we only have 4Y. Because our X is 0, Z is also 0. These two are 0. So only left with Y sahaja. Okay, so for the second row, we have 4Y equal to 12. Okay, and then for the final row, we only have 4Z. So it means that it's negative 4Z equal to 4. Okay, so from here you can see we have 3 equations. 1, 2, 3. Okay, so we still have 3 simultaneous equations over here. We have 3 equations untuk kita solvekan. But our equation has been reduced to a very simple equation that we can directly solve. Okay, so looking at this one, we only have one unknown, which is Z. So we can find the value of Z over here. And then this one pun sama juga, we only have one unknown, so we can find the value of Y. Okay, so from 3 as well as from 2, so we have negative 4Z equal to 4. So Z is equal to negative 1, right? And then from 2 we have 4Y equal to 12. So Y is equal to 3. Settle. Okay, and then last one, we substitute these two values. Sub Y and Z into 1. Okay, so what we have is X minus 3 times 3 plus with Z is negative 1 equal to negative 12. Okay, so kita dapat X minus 3 minus 1 equal to negative 12 and X is equal to negative 2. Okay, settle. So kita dah settle cari semua unknown kita. So we have Z equal to negative 1, Y is equal to 3 and X equal to negative 2. Okay, so that's it. So these are our answers for X, Y and Z. Okay, so let me just recap back. So for Gauss elimination method, the first step yang kita akan buat, first step, the most important steps that we do is to write it in the form of AX plus B. This is the first one. Okay, and then for the second step, we write it in augmented matrix. Okay, so we write it in A slash B. Okay, and then our aim is to get it into row echelon form. Means that kita nak kosong sahaja dekat bawah ni. Triangle bawah ni, kita nak jadikan dia kosong. So yang lain tak kisah pula. Okay, and then after that, kita akan tulis dia semula dalam bentuk linear equation. So this is our third step. Okay, so dah tulis dalam bentuk matrix, tukar balik dalam bentuk linear equation. Okay, and then kita akan solvekan dia satu persatu sampai settle X, Y, Z awak. So kita ada 4 method lah. Okay, X equal to B, augmented matrix, and then linear equation balik, and then solve satu-satu sampai dapat jawapan. Okay, so how do you check your answer? So you can use calculator for simultaneous equations with 3 variables to directly find X, Y, and Z, or you can also substitute your Z, Y, and X into each of these equations over here. Masukkan balik dekat sini. Okay, so try substitute X into the first one, dapat tak negative 12. And then kena try masuk dekat second, dapat tak 0. And last one, kena try masuk dekat third equation, dapat tak negative 8. Dia mesti dapat ke tiga-tiga nilai ni, baru nilai X, Y, Z awak dikira betul. Okay, tak boleh kalau contohnya yang ni okey, ini okey, tiba-tiba yang ni tak okey. Means that ada value yang salah. Okay, so that's it in this video. So I will give extra exercises, not extra exercises, it's just from the tutorial book for you to try on this. Okay, so and this one as well, this is your homework. Okay, so that's it. Bye bye guys.